Imagine someone asks you where you're from. How do you respond? こんにちは、リサです。Lisa here. Describing where you're from in Japanese is easy. In this lesson, you're going to learn how. Mark is on a plane to Japan. Let's watch. あれは富士山ですか？はい、そうです。出身は東京ですか？はい、そうです。あなたは？出身はどこですか？アメリカです。ニューヨークですか？いいえ、違います。ポートランド出身です。ああ、そうですか。Now with English. あれは富士山ですか？はい、そうです。出身は東京ですか？はい、そうです。あなたは？出身はどこですか？アメリカです。ニューヨークですか？いいえ、違います。ポートランド出身です。ああ、そうですか。Here are the keywords from the scene. 富士山、富士山、Mount Fuji. 富士山、富士山、富士山、出身、出身、Hometown. 出身、出身、出身、東京、東京、Tokyo. と、う、きょう、東京、東京、あなた、あなた、You. あ、な、た、あなた、あなた、アメリカ、アメリカ、America. あ、め、り、か、アメリカ、アメリカ、ニューヨーク、ニューヨーク、 New York. ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク、ポートランド、ポートランド、Portland. ポートランド、ポートランド、ポートランド、いいえ、いいえ、No. い、い、え、いいえ、いいえ。Here are the key phrases from the scene. In the scene, after Mark asked Kyoko a question, what expression did Kyoko use to ask Mark the same thing? あなたは？ First is the word for you, あなた and the next is the topic marking particle. は、 Together, it's あなたは？あなたは？あなたは？ how about you? Or and you? Please note, you should say it with a rising intonation. あなたは？ Now you try. Say Kyoko's next line after she speaks. はい、そうです。あなたは？
In the scene, after Kyoko asked Mark if he was from New York, how did he say no? いいえ、違います。 First is the word for no. いいえ、 Next is a word meaning not true or not right. 違います。違います。違います。 Together, it's いいえ、違います。 no, that's not right. It may sound almost confrontational in English, but in Japanese, it's very polite. いいえ、違います。 Now you try. Say Mark's first line after Kyoko asks him if he's from New York. ニューヨークですか？いいえ、違います。 In the scene, what did Kyoko say to react in a supportive way when Mark said he was from Portland? ああ、そうですか。 The first word is an interjection meaning, oh. ああ、 Next is an expression meaning, is that so? Or something like, is it? そうですか。そうですか。そうですか。 Last is a question marking particle. か、 But this is not really a question. The goal of the statement is to show a supportive reaction to something that has been said, so you should say it in a falling tone. ああ、そうですか。 Now you try. Say Kyoko's line after Mark says, ポートランド出身です。 ああ、そうですか。 Now, the lesson focus. Here's how to talk about where you're from. Ready? Do you remember how Mark described where he was from? ポートランド出身です。 First is the word for Portland. ポートランド、 Next is the word for hometown. 出身、 Last is a linking verb, which in this case means something like am or is. です。 Together, it's ポートランド出身です。 I'm from Portland. Because it's clear that Mark is talking about his hometown, he omits the expression for I. 私は、 In some cases, though, you may need to add it to the beginning of the sentence. So basically, the structure is 私は place. 出身です。 Now you try. Imagine your hometown is London. What would you say? 私はロンドン出身です。 I'm from London. Now imagine your hometown is Tokyo. What would you say? 私は東京出身です。 I'm from Tokyo. Okay, there's another way of saying I'm from Tokyo. 出身は東京です。 First is the word for hometown. 出身 Next is the topic marking particle. は And next is the city. 東京、 Last is the linking verb, which in this case means is. です。 Together, it's 出身は東京です。 as for my hometown, Tokyo is. In English, I'm from Tokyo. If you want to place emphasis on the my in my hometown, you can say 私の出身、 instead of just. 出身、 This isn't necessary when it's clear that you're talking about your hometown, and in most cases, there's no need to emphasize the my. When it is necessary, though, the phrase for my comes first. 私の The usual sentence structure then is 出身は place. です。出身は東京です。 Now, here's how to ask where someone is from. 出身は東京ですか？ This is almost the same as the expression we just learned. 出身は
東京です。The only difference is that at the end of the phrase, you need to add a question marking particle. か、 Put this at the end of the sentence to turn it into a question. 出身は東京ですか？ Is your hometown Tokyo? Or are you from Tokyo? The sentence structure is 出身は place. ですか？ Now it's your turn. Imagine you've met someone in New York. Ask if he's from New York. 出身はニューヨークですか？ Are you from New York? Now, if you have no idea where someone's from, you can ask, 出身はどこですか？ Where is your hometown? Or, Where are you from? You can use the same sentence pattern as, 出身はニューヨークですか？ just replace ニューヨーク、 with the word for where. どこ？ Together, it's, 出身はどこですか？ Where is your hometown? Because the sentence is a question, the listener will understand that you're talking about his or her hometown. In Japanese, you don't have to say your hometown, あなたの出身、 but just hometown. 出身、 The sentence structure is, 出身はどこですか？ now you try. Imagine you've met a new friend in Tokyo. Ask her where she's from. 出身はどこですか？ It turns out she's from Tokyo. Now she wants to know where you're from. Pretend you're from New York and answer her question out loud. 出身はどこですか？出身はニューヨークです。 To simplify things, you can also just say, ニューヨークです。 since it's clear you're answering a question about your hometown. Now, it's time to practice your new ability. You're at a party and meet a Japanese woman. After introducing yourselves, you want to talk about where you're from. Ready? Here we go. How do you ask someone if he or she is from Tokyo? 出身は東京ですか？ You're asked by the woman where you're from. Answer her question. 出身はどこですか？出身は Your hometown. です。アメリカです。 Then, you're asked another question. ニューヨークですか？ You're not from New York. How do you answer? いいえ、違います。 Your hometown? 出身です。いいえ、違います。ポートランド出身です。 Great job! You'll follow this same pattern many times, so be sure to practice it. 上手にできました。Now, watch the scene one more time. After that, use this pattern when you introduce yourself to people. Or practice in the comments. じゃあまたね。あれは富士山ですか？はい、そうです。出身は東京ですか？はい、そうです。あなたは？出身はどこですか？アメリカです。ニューヨークですか？いいえ、違います。ポートランド出身です。ああ、そうですか。